Hello everyone, this is Guna Avagulan from GL Tamil Tech School. So in the video நாங்க பார்க்க போறது வந்து random modules in Python. So இதுக்கு முன்னாடி நாங்க பார்த்திருந்தோம் நிறைய modules வந்து Pythonல இருக்குன்னு சொல்லி predefined. இதுக்கு முன்னாடி OS modules பத்தி பார்த்திருந்தோம். எப்படி ஃபைலை remove பண்றது, எப்படி ஃபைலை for example ஒரு ஃபைல் எப்படி remove பண்றது, எப்படி ஒரு folder create பண்றதுன்னு சொல்லி போன வீடியோல பார்த்திருந்தோம். So இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு சொன்னா random modules, random numbers எப்படி create பண்றது அப்படின விடயங்களை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, இந்த இது வந்து pretty simple. So for example, if you want to create random numbers, you can use this random module. So the module name is something like this: import random. So then for example, print random.random. Okay, if you use this, so what will happen? So I'm going to desktop and okay, I think the module name is, the script name is 47. So random module in Python. So if you type, you can see, நீங்க பார்க்கலாம், random number வந்து generate பண்ணிருக்கோம். randomமா ஒரு number வந்து create பண்ணிருக்கு. நம்ம எத்தனை தடவை execute பண்றோமோ அத்தனை தடவை வந்து randomமா வந்து numbers வந்து create பண்ணது. So இதுதான் வந்து random module. So specific உங்களுக்கு random number create பண்ணி 1000 folders create பண்ணணும்னு சொன்னா இந்த random number இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஓகே, அடுத்தது வந்து next வந்து randint. For example, the randint என்றதுன்னு சொன்னா integer, like you want to create, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்ததெல்லாம் வந்து floating point, like 0 point something like that. இப்ப உங்களுக்கு வந்து whole number வேணும், random whole numbers வேணும்னு சொன்னா you can use like this, but you have to give something. அது என்ன கேட்டா ஸ்டார்டிங் எது அந்த ரேஞ்ச் கொடுக்கணும். பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 1 இருந்து 100க்குள்ள சொல்லி அந்த ரேஞ்ச் கொடுத்தா வந்து வேலை செய்யும். அதாவது இந்த A and B ன்னு சொல்லி கேட்குது. பார்த்தீங்கன்னா 29 20 38. ஸோ இதே நாங்கள் வந்து ஏற்கனவே படித்தது இதோட வந்து கனெக்ட் பண்ணுவோம், லைக் ரேஞ்ச் எக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் 100 times or something. Okay, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்ல. இட்ஸ் அ லூப். ஸோ அந்த லூப் வந்து 100 டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். 100 டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்குள்ள இது 100 random numbers கிரியேட் பண்ணும். அந்த random number ரேஞ்ச் வந்து 1க்குள்ள இருந்து 50 தடவைக்கா 50க்குள்ள 100 numbers ஜெனரேட் பண்ணும். ஸோ இப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொன்னா யூ கேன் சி 1ல தொடங்கி 50க்குள்ள வந்து ரேண்டமா 100 rand இன்டிஜர் நம்பரை கிரியேட் பண்ணிருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து randint. அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து rand range. So we can put our random அடுத்தது வந்து random.randint. So here is the range. அடுத்தது வந்து pretty much same, range. Okay, and command it. So இந்த range வந்து இதுவும் pretty much similar. இப்போ randintக்கு பதிலா range கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணா so rand range. Okay, and now you can see that's a typo. அதான் அது வேலை செய்யல. இந்த rand rangeம் randintum pretty much same. Okay, இப்போ அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது வந்து triangular. If you want to create some point numbers like random triangular. Okay, you can see இது எப்படியான நம்பரை கிரியேட் பண்ணது கேட்டா floating point numbers. அதாவது வந்து it's not decimal, it's floating point numbers வந்து ஜெனரேட் பண்ணுது இந்த triangular என்று சொல்ற random மெத்தடோட வார ஒரு மெத்தட். ஓகே, அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் uniform. I think the uniform create unique random numbers. So uniform. Okay, here you can see it also works the same, but it creates some unique numbers like
different unique numbers. It does not repeat the same number, but it's not repeating, it's just changing. அதாவது the floating pointல வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணுது இந்த யூனிக் ஃபார்மேட் சொல்றது. ஓகே, இந்த இவ்வளவு மெத்தட் random, it's creating random number. randint, you have to specify starting, அதாவது இவங்க எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வேணும்னு சொல்லணும். rangeum same. Triangular creates floating point numbers. Okay, floating point numbers, இது யூனிக்கா வந்து floating point numbers கிரியேட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. ஓகே, இதை நம்ம அன்கமெண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஓகே, ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் சொன்னால் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், இப்போ நான் செய்ய போகிறது இட்ஸ் அ லிஸ்ட்னு சொல்லி. ஓகே, இன் பைத்தன் we call it as list. In other programming languages we call it as something like array. Okay, okay, like some random text. Okay, I don't mind getting very illa adala solli random text வந்து போடுவேன். Print names, you can, you know, it's a list. So இப்போ நம்ம செய்ய சொன்னா random choice choose பண்ணணும் and சொன்னா we can use this random choice method. So இங்க வந்து names and கொடுத்தோம்னு சொன்னா it will choose random choice. You can see execute on a Python. Second time is regular, third time like that is doing random choices. இப்போ உங்களோட டேட்டா வந்து கூட அதிகமா சொன்னா அதை random choices பண்ணி கொண்டே போ. இதை கூட நீங்க அது இதுல யூஸ் பண்ணலாம். like maybe if you want to use 5 times. You can see some random choices. Okay, and இந்த அடுத்தது வந்து இன்னொன்று நாங்கள் பார்க்கணும் என்னன்னு கேட்டா, ஓகே நமக்கு இப்போதைக்கு லிஸ்ட் வேணாம், லைக் ஐ மீன் if for loop வேணாம். ஸோ ரண்டமா சாய்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணுது, லைக் random choice. அடுத்த மெத்தட் shuffle. இந்த shuffle மெத்தட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை அன்கமெண்ட் பண்ண சொன்னால் தான் we can move there. So இப்போ shuffle மெத்தட்டை பார்க்குறதுக்கு இதை காப்பி பண்ணுறேன், காப்பி பண்ணி ஸ்பேஸ் பண்ணுறேன். பண்ணிட்டு நான் சொன்னால் random.shu shuffle names. இப்போ இந்த நேம்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுங்க சொன்னால் லைக் okay, name, yes. So what will happen, இதோட order வந்து பிழைச்சிருக்கும். லைக் you can see it's randomized ggna, but here's C++, here's Python, here is C++, and here's regular. It's not gonna like that. It's randomly choosing something, but பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து regular. So இது ரண்டமா வந்து shuffle பண்ணுது டேட்டாவை. எங்களோட கணக்கு டேட்டா இருந்தால் தான் இதை shuffle பண்ணலாம். ஸோ இந்த random shuffle என்ற மெத்தடை வச்சு எங்களை வந்து டேட்டாவை shuffle பண்ண முடியும் ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிறது. ஓகே guys, I hope you understood this random modules எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன். I'll see you in the next video.